Good morning. اسمي سابا from the Koun, Lebanon. I was born here in Sydney, Australia. We are a French patisserie. We opened 4 weeks ago and we are based in the Sydney CBD. Originally the first store was in Guildford, which is in the western suburbs, and then there's 3 others: Strathfield, Maze Hill and Penrith, and we are the 5th location. Why Profiterole? It's a family business that brings you the French/Lebanese version of how you should enjoy sweets and savory. The best sellers, we have our croissants, which are plain, cheese, za'atar, almond and chocolate. We're known for our mini profiteroles, which is filled with vanilla custard, chocolate custard, and you have the fresh cream. Our freshly piped cannolis every day, and our homemade gelato, the ashta, the lotus. Plain croissant with salmon and Lebanese. That would be French meat, Norway meat, Lebanon, and a nice hefty sandwich. انت رح تاكل جاتو تبعك، انا رح اكل ساندويتش. ديل؟ ليتس جو ستيفن. ستيفن بيحضرني من زمان، بحب كل شيء بعمله. عمره 5 سنين. اول ما شافني بعتقد انربط لسانه، فما بقى عم بيقدر كثير يحكي. بيحكي لبناني بكل فخر مع انه عايش باستراليا. انا اليوم طلبت سالمون اند لبنه. انا قلت السومو بياخذنا على نورث يوروب، وعنا اللبنه بترجعنا على لبنان، الكرواسون بياخذنا على فرنسا. حبيت جوا الفريكينس تبعه واضحه، لونه حلو. عاملك دوق. Take sandwich. This is good. This is really good. كرواسون طيب، سومو طيب، اللبنه طيبه. خليني اخبركم احطكم انتو برسبكتيف. البروفيترول زرتوا بالسفره اللي قبلها، التقينا بالاونرز، تعرفتوا عليهم، لبنانيه يحكي انا عربي لبناني اند سو اون، واخترعوا هيدي البيستري شوب يلي بتاخذكم بسفره على the real European cakes. and then ongoing حطوا النفس اللبناني، ان كان شوي زعتر، شويه لبنه، شويه بقلاوه، حلو عربي، كنافه اند سو اون. فيكم ما كنت عارف عندهم ساندويتشز، عندهم كريب، عندهم كثير اشياء. وهيك شيء على بكره الصبح، الجبنه، دجاج، مايو وخضره كثير. عم بتروح عليك يا ستيفن. واو heartwarming. Wow, this is a good start. I love it so much. ساندويتشز طيبين، بس اسمه بروفيترول، لازم ندوق بروفيترول. شو بدي دوق تدوق؟ قلت باكل تارت عبالي، باكل ميلفاي عبالي، باكل بابا قرام عبالي. بس لا، خلينا نركز على بروفيترول، والبقيه كلهم اكيد كثير مهمين. عندهم شوكولا، كريم اند فانيلا. بتجلغم سوفت، ما بتعلق، محشيه كتير منيح. That's a good one. اسم على مسمى، اسمه بروفيترول. بروفيترول عنده طيبين. Once you start you cannot stop. بتجلغموا حالكم مثل الولاد الصغار. Good start, good start, good start, amazing start. ساندويش طيب، بالقهوة طيب كتير، الجاتو طيب، والتقينا بستيفن وقضينا وقت حلو. Great start.
بلش دوق القصايد لما وصلنا. وصلت على البرازيل. وصلت على البرازيل باستراليا، وصلت على البرازيل حد المطار، وصلت على البرازيل محل ما في لبنانية، استرالية، برازيلية، محل ما في استرالية، محل ما اخوات، محل ما رح ناكل اليوم بيتزا برازيلية، ومحل ما رح ندوق قصايد، لأن بتعرفوا القصايد من البرازيل. And that's the real deal. No mix. Amazing texture. Lovely creaminess. Oh, probably one of the best I've had. وهالبراند أول مرة بسمع فيها. Tropical Brazil frozen fruits coming your way soon. ويمكن على لبنان. Oh, this is sort of good. ما حطيت لها فواكه، ما حطيت لها شيء، ما حطيت لها شيء. لا بتربح. اسمي الشعب الخوري، انا من بروزيل، حلون ببروزيل، ربي ببروزيل، مجوز مع مادلين مرتي، حلون هون باستراليا، لبنانية من بشعري، انا من ارجس، كادوز هارتا ارجس، في بحيرة هونيك بتعرفوا يعني بحيرة كلها هونيك، نحن من هونيك، امي وباي من هونيك. انا كنا عايشين ببروزيل باليوم كوفيد، جينا لهون، هيك كنا عم نعمل شيء هون وضليت هون وفتحت سامبا. ما كان بدي اعمل شيء، فتحت سامبا. سامبا is a Brazilian coffee shop. بيتزا، بيكري، سويتس، كوفي، كل شيء، وبدك تدوق كل شيء هون هلا. وبعد انا بشتغل ببرازيل بتياب، عندي الشركه ببرازيل بتياب، شركه اسمها جاستر ذا براند، هيدي الشركه. وانا بدي اقول لك شيء هلا، ما بصدق انا كيف انتوني ما روح على برازيل بعد هلا. بدنا نروح. هيدي 100% بدها تروح معي انا. بدنا نروح على برازيل لانه برازيل كبيره، اكبر كانتري في لبنانيه بالوولد. ما في 8 مليون لبنانيس هيريتج بالبرازيل. وانا بروح هون كل شهر. انت شفت توني حرب، بس مين هو؟ قلت له يا عمي ذا بيست بلوج ان ذا وورلد، كيف ما بتعرفوا؟ هيدي ما بصدق، هيدي ما بفوت براسي، كيف انت ما رحت هونيك بعد؟ وان شاء الله بتحب اكلاتنا والبيتزا تبعنا جيفرنت. هيدي جيفرنت جبنه نحن بنعملها، وكل شيء نحن بنعملها بالايد هون، ما بنشتري شيء، كل شيء ميك هوم ميد. و بليز اسك مي I'm not a good talker. هالبراند just another brand is a men's brand. هلا بلشنا كمان بنسوان، كمان girls ladies is a casual brand. Today نحن top 10 brands in Brazil for menswear. The women started to pick up now. We are a wholesaler. We have 600 point of sales in Brazil, and we have 5 private shopping centers. We manufacture in Brazil, Bangladesh, India, China. So I travel all the world. أنا حياتي بالطيارة، عايش بالطيارة. وإن شاء الله one day أنا كثير بحب take the jab على لبنان. one day أنا رحت هونيك هلا، كنت بثلاث جماعة بلبنان، ومين شاف جاب قول له جيب لهون، جيب لهون. ان شاء الله يا رب انتوني كان هيلب تو تيك لبنان. يا ريت انت بيكون ماي امباسادور ده جاب ان شاء الله. اوه ماي جاد، على البرازيل رح نروح. اوه ماي جاد شو هالزلمه، قلت له اطيب يمكن قصايد بكا لهلا، قال لي ما تعطى الهم صاحب الاونر. قلت له قهوتك طيبه، قال لي ما تعطى الهم الاونر صاحبي رح يجي. كلك ما قال له شيء، قال لي ما تعطى الهم، ما تعطى الهم، ما تعطى الهم. اوه ماي جاد شرب شو هالزلمه. قاعدين انا وياه، ما عبالي صور قد ما عم نركب قصص. شو جبت بعد؟ هيدي نمبر 1 درينك ببرازيل. جوارانا. جاب البرازيل على استراليا، ونحن رح نروح على البرازيل قريبا. خليني ارجع احط الكاميرا على جنب، نقعد نحكي، خبرني عن البرازيليه واللبنانيه هونيك والنجاحات والاختراعات والقصص، ونحضر سفرتنا اللي بعدها. وهلا رح نشرب قهوه وناكل قصايد وطعميكم بيتزا استراليه برازيليه. اوه ماي جاد. هيدي نمبر 1 درينك كمان من امازون، بس في برازيل. هيدي ريد بول برازيل. لا ما ريد بول، هيدي كلهم شو انا بتل كوكا كولا، بس بيبيع اكثر من كوكا كولا. I'm loving it man. شو هالزلمه انت، شو هالانسان. شوي سويت. The influencer of Lebanese in Brazil is so much مثل السفيحة، كبة ولبنة، وما بتروح فيه. إذا بتروح بترو ستيشن فيه كبة وسفيحة. ما بيقولوا هذا لبنان أكل لبناني، صار أكل برازيلي. السفيحة وكبة صار أكل برازيلي.
وفي ساندويش في البرازيل، هذا نمبر 1 ساندويش في البرازيل اليوم اسمه بيروت. على الخبز عربي بيحطوا ستيك، جبنه وطوماتو، مثل هيك مثل بيتا اسمه بيروت. فيك تعمل مع ستيك، فيك تعمل مع دجاج، فيك تعمل مع هوز بيف، وفيك تعمل فيجيتيريان كمان. وين ما كان وين ما كان محل برازيلي، ياباني، برتغيز، وين ما كان فيها شغلات. That's the influence. Construction كله لبناني. 50%. تياب 80%. Parliament. 35% لبنانية. Minister of the Economy فرناندو حداد لبناني. Minister of the House Civil لبنانية اسمها تيبت. The Vice President of Brazil فرناندو ألكمين هو لبناني. ميشيل تامر our ex-president من كورة كمان لبناني. One of the most important politicians in Brazil اسمه باولو مالوف من زهلة. بدك أكتر؟ في كتير في ليست هيك هونيك إذا بدك. نمبر 1 شوبينج سنتر في البرازيل مثل ويسلي هون اسمها إيغواتيمي بجريسات. كيف بدي أقول لك برازيل لبنان. هيدي كلمة نمبر 1 Lebanese club the best club in Brazil اسمه Lebanese club. مونتي ليبانو، كلوبي اتلتيك مونتي ليبانو. هذا بس بفوتوا لبنانيين. اذا بتروح هونيك you're gonna see what you're gonna look. اشقام اللبنانيه هونيك هالشكل. انت بتقول انا proud to be Lebanese in Brazil. انت بتقول انا proud، بس بتقول حالك انت لبناني بيقولوا انت ذكي، انت شاب هيك مهم. كله بيحترموا اللبنانيه هونيك. هيدا لبنان ببرازيل. تروية البرازيلية هيدي ما في جلوتين، ميد ما تابيوكا. هيدي تابيوكا، تشيز وكاسافا. إذا بدنا نروح على البرازيل بدنا نبلش صح. خفيفة نظيفة. تاكلوا هيدا الشيء كل يوم الصبح. بلا دب. مع قهوة. اليوم بنحط قهوة. Good. Fluffy and tasty. بون دي كيجو. مثل ما قال. بون دي كيجو. هيدي برازيليان فيفورت اسمها كوشينيا. هيدي ميد مع بوتيتو عجين وجوا في تشيكن. هيدي البرازيلية بيموتوا عليها. هيدي كل يوم اكل كل يوم، مثل السفيحة، مثل الزعتر بلبنان، هيدي بالبرازيل اسمها كوشينيا. أول شيء العجين is more bready, different than Australian and the Italian is more bready. بدك تشوف هلا في more bread عليها، في ريحة البريد أكتر. والتوبينجز في توبينجز أكتر. البيتزا برازيلي تقريبا 1 كيلو، في 1 كيلو عليها. هلا بتشوفوا التشيكن هيدي نمبر 1 برازيليان بيتزا. وهلا our specialty هيدي كاتوبيري اسمها كاتوبيري. هيدي بس في بالبرازيل، هيدي اسمها كاتوبيري. هيدي برازيليان كريم تشيز. نحن بنعملها بالايد كل يوم نعملها. هيدي 2 days expire، ما فيك تعمل، لازم تعمل كل يوم عليها. Hi, I'm Christine. I'm from Sampa. Christine Eunice, Manhasro. We entered this business about 2 years ago, and I've always interested in cooking desserts, and now I've learned some Brazilian desserts which are a bit different and unique. So we have like the pudding, which some people call creme caramel, pudding, flan, and we have like their chocolate cake is a brigadeiro, a lot of condensed milk, so it's like a custard filling. Coconut fillings, this is a new flavour today, pistachio and berry cake, pave, lots of different sweet treats. Brazilian life, Brazilian food. هيدي كروكيت، شوريزو وتشيز. قلت لك انا هيدي كيبه، صار برازيلي. هيدي هوت دوغ،
هيدي تشيز كروكيت. هيدي الكوشينه مثل قلت لك انا هونيك. هيدي امباناداس في تبع تشيكن، تشيز، شوريزو تشيز، بيفي، سبيناش اند تشيز وهام اند تشيز. وفي كمان نوتيلا وماشرومز كمان. هون بدي اشوف فيك شوي برازيليان سويتس. ساوث امريكا كمان شوي. هون في الفا هوريس، في بون جيميل. بون جيميل از هاني بريد. هيدي بيعملوا مع حليب تبع ولاد زهور ونوتيلا اسمه ليتشي نينيو. هيدي بريغاديرو نمبر 1 سويت برازيل. بريغاديرو بس البرازيل. هيدي مع كوكونات. هيدي هون بورتوغيز ستار كله بيعرفوه نورمال. هيدي كيك مع كوكونات وشوكولات. That's a Brazilian cream cheese, chicken, oregano, or olives. That's our number one sell here. Let's try it. It's a very different kind of pizza. ما خاصة أبداً ولا بالتلينية وما خاصة بالمنقوشة اللبنانية مع بيتزا بالجبل. عجينتها ماسكة بس منا قاسية. ما بتعلق. Just good. عجينة ماسكة مزبوط. مخمرة بس ما فيها قربابز من جوا. And then comes الدجاج من فوق، التوميتو صوص حلو اسيدك، الدجاج هيك مفروض فرط حلو بقلب الدم. And then رح ندوق الكريم تشيز. واو نايس مثل اللازانيا شوي مثل اوف فيري نايس فليفر. شو ذكرتني؟ مشروم الفريدو ستايل. It's overwhelming. It's overwhelming. كل العائلة اجت، كلنا اجتمعنا، كلنا قعدنا، انبسطت بالبيتزا كثير يعني. بس هيك عجقت حوالي فاستحيت خبركم قديش طيبة وتحمست اني اروح على البرازيل. محمس اروح على البرازيل بس انا مش معقول. اول مرة بحياتي باكل بيتزا برازيلية. عجينتها مثل البسكوي، رقيقة كثير. ما بعرف حتى اذا فيها خميرة مثل عجينة الصاج. وهيدي الجبنة هاي الكريم تشيز يلي عم جرب اتذكر نحن بشو بنعملها. بناكلها مع كريب اند سبيناتش. بناكلها it has a very nice feel to it مثل الكريم باتيسير بس بلا سكر. مش مثل الكريم تشيز اللي نحن بنعرفها اللي هي قاسية اللي بناكلها مع سامن او اشياء هيك. بيتزا فعلا رائعة. عجينة كتير لذيذة وما بتعجل بتم، منا قاسية منا سميكة. and then comes الدجاج اللي بيعملوه هون شقف صغار مارينيتد، بيطبخوه مزبوط وبيفرطوه مزبوط، فما عندكم شقف كبار مش مثل الطوق عنا. او هيدي اللحمة اللي شايفينها هون شوي مثل يمكن مثل البارما هام مفروطة بولد بيف مخزقة تخزيق. and comes this هيدي الشي شفتوا the white كريم على الطرف. بيتزا هات انسبايرد ستافت كراست على الطرف كثير سخنة. It's so good. عندها flavors of home, flavors of أكل بيت, flavors of طبخ بيت, flavors like saltiness, very enjoyable journey. هيدي تخيلت رح آكل بيتزا برازيلية. Wow. Introduction to Brazilian Food 101 in Sydney. Sampa. Recommended. I love it. اللي شو عنا هون؟ يلا هيدي بافي، هيدي فانيلا شوكولات وبسكت. هيدي بودين برازيليان بودين فلان مع كوندنس ميلك وكريستينا نولز شيز ذا شيف هي. هيدي بريغاديرو بول. هيدي كل حفلة بالبرازيل هيدي موجودة. إذا ما أنا موجودة ما أنا حفلة. هيدي تعمل مع ميلك باوندر، بيبي ميلك باوندر مع نوتيلا. هيدي كوكونات بول مثل بريغاديرو مع كوكونات. هيدي الفاهوريس مع دوسي دي ليتشي.
هيدي ارجنتينا. هيدي كيك اسمها برستيجو شوكولات مع كوكونات. هيدي كمان كل حافة بالبرازيل موجودة. بريغاديرو كيك، هيدي لازم يكون بحفلات. وهيدي بيستاشيو كيك. يعني اذا انا بعد ما رحت على البرازيل وطعميتوني هالقد باخر ساعتين حسيت حالي بتضيع عند التيتا، شيلتهم طيبين كل بعد هول، دقت البيتزا لا خذ لك كاتشي، اكلت باخر ساعه قد ما اكلت ب3 ايام. وصاري وفي هيدي الله يستر. وفي هيدي كمان، هيدي نمبر 1 ستريت برازيليان فود اسمها باستيل. هيدي بالبرازيل كل يوم بالتاريخ في اسمها فيرا بيبيع خضراء وبيبيع فروت، كل شيء بدك اياه بالستريت، كل منطقه مره بجمعه. وهيدي بس تخلص شوبينج موجود، انت لازم تاكل واحده من هيدي اسمها باستيل. هيدي اكل بيقولوا اكل فقير. اكل فقير. شو هيدي مالحه او سكر؟ من السكره هيدي ما جبنه. Okay, good. Excellent, excellent, excellent. Several layers of chocolate, different textures, and the creme caramel. روعة. No pressure. It's all homemade. Excellent. Homemade. There's more coming. That's palmito. ما قلنا لكم خلص اتركوا دور لغيركم. Last one. هي palmito, the Brazilian from Amazon. ما في اطيب منهم، اجتمعت بشري والبرازيل وساو باولو وارجس وكلهم مع بعضهم هون على الطاوله. ناقصها كاس عرب. The Little Marionette started out of an idea of hospitality and service and a passion for coffee and a passion for service. Not to be servile, but to serve. We love hospitality, we love coffee, and it's a flavour first. The name, I was mildly tipsy one night, and I came up with the name The Little Marionette to mean bringing coffee to life, to bring something to life. Like Pinocchio, like a string puppet, you pull all the right strings and you bring coffee to life. So the Little Marionette came about from that, and it means from crop to cup. So we buy the right beans, we ship them correctly, we store them correctly, we roast them well, we blend them well, we store them well again, and then we train amazing baristas to make the coffee the way we want it to be made in their environment and as well as ours. My background comes from a mix of my father's 6th, 7th generation Australian farming family from out in the country, and my mother's Lebanese. And she comes from up north, Hadin, and surname Mansour, and so I have the Lebanese food culture in me, sharing, lots of garlic, lots of onion, none of this no garlic, no onion bull. We love food, we love to share food, and even now, you know, we're next generation Australians, and we still come together every Christmas as an extended family and get together, and we all cook and we all bring dishes. And now no one's house is big enough, so we all go to a park. We go to Olympic Park this year to have our Lebanese Christmas, which is in, I think, 3 weeks. 3 weeks. And I just want to say hello to my cousin Jody, who is your biggest fan. This would make a day. Cheers, mate. Hi, my name is Paul Hallett. I work for the Little Marionette Coffee Roasters. I'm the head of product development with this beautiful man over here, Edward Cutcliffe. I help maintain all our coffee equipment, all our product development, ensure that it's running correctly. A good coffee comes down to a number of variables. Primarily it's the beans, and as coffee roasters we want to ensure our products are always fresh. They're roasted to produce the best amount of flavour. They're rested for the correct period of time, and then it's equipment like this, coffee grinders and espresso machines, to produce the best flavour. Depending on where you are in the world, you drink coffee many different ways. In Australia, we're a predominantly espresso culture. In retail environments like cafes, almost everyone drinks an espresso. I drink filter. It's a very American and European thing. And we've done these ranges so you can take your filter and coffee everywhere with you. It's a little dipper. It's
It's more of a traditional, like a plunger style method. So it's almost a plunger bag in a way. Technically, it should be 92 to 94 degrees, even cooler. 89 degrees is great. And we just put the water in the cup with it. It's like a tea bag. And the longer you let it steep, the richer the flavour. 4 minutes is optimum. I leave my bag in and it doesn't get bitter. It's quite a clean flavour. We buy the best beans, we roast them properly, we grind them properly. And then, if you want to put a little bit more theatre into it, a little bit more artisanal, you've got the little dripper. So that one is the little dipper, and this one is the little dripper. And the dripper is, it's called many different things. It's been a big part of Japanese culture for a long time. It's a portable pour over. Some people call them elephant ears, other people call them other names. We call them drippers because it drips. So the whole idea is like a pour over or a V60 or a single cup filter coffee. You pour it in, you let it bloom, the coffee blooms up. Colour represents flavour. We're still getting dark colours here at the top. It's all really dark. As it gets lighter, it means we're extracting less flavour, but it doesn't necessarily mean it's a bad thing. And you're supposed to do 5 pours with 10 to 15 second pauses in between to yield. Depends on what yield you want to go for. I prefer a lower yield, so it's richer, cleaner, sweeter. Some people prefer a higher yield, so they're getting more volume out of the same amount of coffee grinds that are there. It's only 11.5 grams in that. So normally with 11.5 grams, I'd only really want 250 grams of liquid coffee out. But that's me. And it doesn't matter what I want, it's what do you want. So we take these camping with us, we take these traveling, I drink these on an aeroplane, and it's just delicious coffee. And this particular one's a delicious Ethiopian. It was roasted a couple of months ago and it still holds up amazing in these bags, in these soft plastic recyclable. Hikada, nice to meet you. I come from Japan, Yokohama, Japan. Yeah, I'm here in Australia almost 20 years. What is the omakase up to me? So I choose everything, even just for the fish and the menu, everything I make. You eating the main dish is sushi. Yeah, we have a really nice the bluefin tuna, and also the wagyu beef, really good. Because the Japanese food is very simple food, so that's why most important is our eye. You know, because of the good things we have to find, the good tuna, good fish, and good meat, everything. Because very, plain, simple food. Yeah, not too much sauce. American sushi is totally different, but I understand because many years ago, so Japanese rice is not exported.
then they don't know. And the vinegar, everything, they don't have. So that's why they need very strong flavor. But nowadays, everybody understands Japanese food, so they import from Japan, or even their product is getting better. So simple food, but tasty. That's first and foremost. Thank you very much. The sake is really the famous from the Ishikawa prefecture, and also the 2019 they get the trophy in International Wine Challenge. Yeah, very smooth, very clear. You cannot stop. Keep drinking. Cheers. This one, soba ravioli, made by the buckwheat, no added water, buckwheat, just egg. Then we mix up, they make the pasta. So inside paradise prawn, it's coming from the New Caledonia. Usually our other shop, eating the sashimi. So sashimi prawn, we cooking, more sweeter. Yeah, enjoy. Thank you. This one, the abalone tempura, it's coming from the Newcastle that we put in the sake steam. Then after very soft, we make tempura. Then the sauce is sakura ebi. It's dry shrimp. And that's umami ne. A lot of umami. Thank you. This is two-fish Wellington. Usually in the Australia, put in the tenderloin, like the beef. But this one, two-fish. And the side is mushroom, but shiitake mushroom. This one, scallop tartar, and it's like a gazpacho. It's cold tomato soup and tomato water jelly, and parsley oil and caviar. Okay, this one, otoro. Here. Very, very, very. This is otoro. This is the chutoro, it's a side belly here. And the akami is near spine, so just inner muscle. Because the tuna usually swimming in the very cold water, they need protection their body. So outside the fat, the inside muscle.
So this is akami. I marinated dashi soy sauce. So which is the the bonito flake and the soy sauce. We mix together. Then smells more smoky and more umami. Yeah, our sushi rice we use the red vinegar. No rice vinegar. This is sake leaf vinegar. Then aged 3 years. So that's why color like this one. The dry aged bus grouper, 10 days. Lunchtime I eat, I'm still okay. So inside the egg, paradise prawn and the white fish. Very soft. Chateaubriand. The Stone Axe Wagyu Marble Score 9 Plus. 500 days Edition 5. رائعة رائعة رائعة. شو الفكرة؟ أوماكاسي هي الفكرة انكم بدكم تقعدوا الشيف هو بيطعميكم مثل ما هو بده. كتير حلو، أول شيء مهضوم لذيذ قريب على القلب. 50% of the experience هي هو and then comes the food. Very high end, Japanese quality, finest meat, MB9 Wagyu. التونة أكلنا كل التونة، كل الشقف تبع التونة. القعدة، الدرينكس اللي شربناهم، أول شيء ثانك يو سو ماتش لبيتر صديقي اللي هو عزمنا اليوم وجايب معه الألكوهول من البيت ما بتصير لحدا. ما بيفتح اليوم الثاني ما بيفتح بس فتح كرمالنا. The whole 9 yards of experience بعتقد ختامه مسك بعد نهار بيعقد. إذا عبالكم تيجوا تعيشوا the real Japanese مش يعني سوشي ورز ومايونيز وكيوكمبرز وجزر، هول كاليفورنيا روز. عبالكم تعيشوا اليابان. هيدا الزلمه ياباني صار له 20 سنه هون and then بتعيشوا كل الجو، الموسيقى الكلاسيكيه، ساكي and so on. great day and thank you لكل الجماعه الحلوه. Good night, see you in the next video.